So now to continue with process costing. Process costing is a method of costing which is applicable to the manufacturing sector. Okay. Applicable to the manufacturing sector. இப்ப எப்படி வந்து contract costing is applicable to the construction sector. So, அதே மாதிரி process costing is a method of costing which is applicable to the manufacturing sector. அதுல the raw material fed into a process passes out through various processes before it becomes finished goods. Okay, va? So, ஒரு particular process the output of one process becomes the input of the next process. The output of one process becomes the input of the next process. Okay, va? So, அதுல வந்து மொத்தம் 3 ஐட்டம் இருக்கு. நார்மல் லாஸ், அப்நார்மல் லாஸ் அண்ட் அப்நார்மல் கெயின். இதை எப்படி நம்ம கம்ப்யூட் பண்ண போறோம்? So, normal loss is inevitable in any process. Normal loss is inevitable in any process. When normal loss is inevitable in any process, என்ன ஆகும்? Input minus normal loss, you call it as expected output in any particular process. First process ஆ இருந்தா கூட input minus normal loss is expected output. So, on the expected output can be equal to actual output. When it is equal to actual output, you will say there is no abnormality. Abnormal loss இல்ல, abnormal gain இல்லைன்னு சொல்லுங்க. Okay, va? When the actual output is less than expected output. When the actual output is less than expected output, the difference is abnormal loss. The difference is abnormal loss. Okay, va? இதுவே when the actual output is greater than expected output, நான் numbers வச்சு explain பண்றேன். When the actual output is greater than expected output, the difference is abnormal gain. The difference is abnormal gain. சரி, இப்ப நான் சும்மா ரேண்டமா நம்பர்ஸ் வச்சு சொல்றேன். எனக்கு 100 units of input இருக்குமா? சரியா? என்னோட input வந்து 100 units னு வச்சுப்போம். Okay. என்னோட normal loss expected is say 10% on the inputs. Normal loss is generally computed on inputs. So, என்னோட normal loss வந்து 10 units. இது வந்து expected. Okay. Expected normal loss. Okay. அப்படின்னா என்னோட expected output எவ்வளோ? என்னோட expected output is 90 units. ஆனா என்னோட ஆக்சுவல் அவுட்புட் ஈக்குவல் டு 90 யூனிட்ஸா இருந்தா பிரச்சனையே இல்ல. என்னோட ஆக்சுவல் அவுட்புட் கேன் பி சம்திங் மோர் ஆர் சம்திங் லெஸ். It can also be equal. When it is equal, you say there is no abnormality. But when the actual output is, say, suppose 86 units. நான் எதிர்பார்க்கிறது 90 யூனிட்ஸ், ஆனா எனக்கு கிடைக்கிறது 86 யூனிட்ஸ். கம்மியா கிடைக்கிறது, எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணதை விட கம்மியா கிடைக்கிறது. அப்படின்னா the balance 4 units, you will call it as abnormal loss. Okay ma? நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்றது 90 யூனிட்ஸ், ஆனா எனக்கு அவுட்புட்டா 94 யூனிட்ஸ் வருதுன்னு வச்சுப்போம். நான் எதிர்பார்த்ததை விட அதிகமா வருதுன்னு வச்சுப்போம். எப்படி வரும்? நான் எதிர்பார்க்கிறது 90, ஆனா எப்படி 94 வரும்? நார்மல் லாஸ்லயும் தப்பிச்சதுன்னா வருமா? ஏன்னா நார்மல் லாஸ் இஸ் எக்ஸ்பெக்டட் இல்லையா? சோ இன்புட்ல 10% நார்மல் லாஸ் ஆகும் நான் நினைக்கிறேன், ஆனா எனக்கு கம்மியாதான் நார்மல் லாஸ் ஆகுது.
So the normal loss is escaping to be good units. Okay, wow. When the actual output is more than expected output, again the difference, which is 4 units, you will call it as abnormal gain. எப்படி நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணதை விட அதிகமா வரும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணதை விட அதிகமா வருது அப்படின்னா நார்மல் லாஸ்ல அது தப்பிச்சிருதுன்னு அர்த்தம். ஓகேவா? சோ உங்களுக்கு வந்து input 100 units, expected normal loss which is computed on inputs is 10 units. So your expected output is 90 units. எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணதை விட கம்மியா வந்துச்சுன்னா அப்நார்மல் லாஸ். எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணதை விட அதிகமா வந்ததுன்னா என்ன அர்த்தம்? நார்மல் லாஸ்ல இருந்து அது தப்பிச்சு குட் யூனிட்ஸா மாறிடுச்சுன்னு அர்த்தம். So that is abnormal gain. So the abnormal loss or abnormal gain is transferred to costing P&L account. Anything which is abnormal in nature must be taken to P&L account. So abnormal loss or abnormal gain must be transferred to costing P&L account. Okay va? அதுலயுமே அப்நார்மல் லாஸா இருந்தா மொத்தமும் நம்ம P&L-க்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவோம். அப்நார்மல் கெயினா இருந்தா ஆப்பர்ச்சுனிட்டி லாஸ் எல்லாம் போடுவோம். நான் சொல்றேன். ஓகேவா? அப்நார்மல் லாஸ் ஆர் அப்நார்மல் கெயின் மஸ்ட் பி டிரான்ஸ்ஃபர் டு காஸ்டிங் P&L. அதுல how do you find the value of goods? And the value of goods calculate பண்றதுக்கு you need to know the cost per unit. And the cost per unit calculate பண்றதுக்கு it is the total expenses minus scrap realization, which will give you your net cost, scrap realization on normal loss. Okay, that will give you your net cost. This net cost is divided by input minus normal loss units, which you call it as expected output. Okay, so expenses la eppadi normal loss scrap realization subtract பண்றோமோ, denominatorல inputல normal loss units subtract பண்ணும். So how do you measure cost per unit? Cost per unit is measured as total of expenses minus scrap realization divided by expected output. Input minus normal loss is expected output. In the cost per unit வச்சு multiply பண்ணி தான் நம்ம value of goods calculate பண்ண போறோம். There are two types of sums under process costing. ஒன்னு வந்து preparation of process account. இன்னொன்னு WIP இருந்ததுன்னா, அது incomplete production இருந்ததுன்னா, how do you treat the WIP அப்படின்னு ஒன்னு இருக்கு. So இப்ப process account preparationக்கு நான் format சொல்றேன். You will debit all expenses towards the process, to materials introduced or to units introduced. You will have two columns, one for units and one for the value. Process accountant வரும்போது ரெண்டு column இருக்கும், ஒன்னு units இன்னொன்னு value, both on the debit and on the credit. Then you will have wages, you will have overheads. அதுக்கப்புறமா வந்து you will have by normal loss, whatever is your normal loss. Then you will have by transfer to next process. இல்ல அது finished goods போகுதுன்னா by finished goods. அதுக்கப்புறம் abnormal loss இருந்ததுன்னா by abnormal loss. Abnormal gain இருந்ததுன்னா to abnormal gain. ஏன் இங்க வந்து by abnormal loss and to abnormal gain? ஏன்னா P&L அக்கவுண்ட்ல 2 லாஸ்னு போடுவேன், அப்படின்னா ப்ராசஸ் அக்கவுண்ட்ல by லாஸ்னு காட்டணும். P&L அக்கவுண்ட்ல 2 ப்ராசஸ் அக்கவுண்ட் abnormal loss. P&L 2 ப்ராசஸ், அப்படின்னா ப்ராசஸ்ல by loss. அதே மாதிரிதான் கெயினுக்கு P&L by abnormal gain in the process, அப்படின்னா ப்ராசஸ் அக்கவுண்ட்ல 2 abnormal gain. இதுதான் ஃபார்மேட் ஆஃப் ப்ராசஸ் அக்கவுண்ட். இந்த ப்ராசஸ் அக்கவுண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது நம்ம வந்து இதுல வேல்யூஸ் எல்லாம் வந்து காஸ்ட் per யூனிட் மல்டிப்ளை பண்ணி கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும். You will have sums like this. Sometimes இதுல வந்து abnormal loss account, abnormal gain அக்கவுண்ட்டும் ப்ரிப்பேர் பண்ண சொல்லுவாங்க. அதையும் நான் சொல்லிடுறேன். சோ இப்ப abnormal loss அக்கவுண்ட்ல இருந்து நான் என்ன பண்ணுவேன், abnormal loss அக்கவுண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது ப்ராசஸ் அக்கவுண்ட்ல by abnormal loss போட்டேனா, சோ இங்க abnormal loss அக்கவுண்ட்ல 2 ப்ராசஸ் அக்கவுண்ட்னு போடுவேன், which is bringing forward from process account to abnormal loss account.
சப்போஸ் இந்த அப்நார்மல் லாஸ்ல ஸ்கிராப் ரியலைசேஷன் இருந்ததுன்னா பை கேஷ் scrap which is scrap realization on abnormal loss இருந்ததுன்னா ஓகேவா அது போக the net loss only will be transferred to P&L account இது abnormal lossக்கு next comes abnormal gain இப்ப abnormal gain account prepare பண்ணும்போது process accountல 2 abnormal gain ன்னு போட்டேன் abnormal gain accountல by process account ன்னு போடுவேன் ஓகேவா சோ இந்த abnormal gainங்கிறது என்ன நார்மல் லாஸ்ல இருந்து தப்பிச்சு அது கெயினா மாறி இருக்கு சோ இந்த என்டையர் கெயினையும் நான் P&L போடாம டு நார்மல் லாஸ் இந்த டு நார்மல் லாஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இட் இஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி லாஸ் ஆஃப் ஸ்கிராப் இது ஆப்பர்ச்சுனிட்டி லாஸ் ஆஃப் ஸ்கிராப் அதாவது நான் நார்மல் லாஸ்ல இருந்து தப்பிச்சு அது அப்நார்மல் கெயினா மாறி இருக்கு அப்படின்னா எனக்கு அது நார்மல் லாஸ் ஸ்கிராப் ரியலைசேஷன் வராம போச்சு அதுக்கு இப்ப குட் யூனிட்ஸா மாறினதுனால அதுக்கு எனக்கு ஹையர் செல்லிங் பிரைஸ் வரும் அதெல்லாம் வேற கதை ஆனா எனக்கு அதுல ஸ்கிராப் ரியலைசேஷன் வராம போயிடுச்சு ஏன்னா அந்த குட்ஸ் வந்து நார்மல் லாஸ்ல இருந்து தப்பிச்சு குட் யூனிட்ஸா மாறிடுது ஓகேவா அதனால you will debit normal loss, which is opportunity loss of scrap on normal gain, and only the net gain will be transferred to costing P&L account. Okay, va? So, இப்ப normal loss வர வேண்டியது வராம தப்பிச்சு abnormal gain மாறினதுனால you will post for opportunity loss and only the net will be transferred to costing P&L.